n'okutemula abantu twagala basibweko natti zino zitegeezebwa ki zitegeeza ki natti zino siza kugaanibwa kuweebwa visa no bano abasajja ababba ssente wano naye bazigulamu byabugagga e Bulaaya balina ebyobugagga bingi mu Amerika ne Europe ne walala wangi nnyo naye mu natti zino kitegeeza nti basibwako engumbo bo n'abaana baabwe ne famire zaabwe si butaddabuzi Amerika oba Europe kyokka naye n'ebyobugagga byabwe biboyebwa byawambibwa ng'ebyerweru n'ebyakaliwo byawambibwa n'ebyabasajja byawambibwa naye kenyini n'abantu abamwetoolodde nga kwotadde ne famire ye twagala ensonga y'emu etuuke ku Ddamulira Christopher etuuke ku Napoleon n'amanya etuuke ku Lugumayo n'abo bonna abeenyigira mu kutuwola eddembe ly'obuntu twagala Museveni atuuke ekiseera nga bwagamba nti gwe kandiho genda otemule abantu nga kandiho akirowoozamu ejjenga omuntu twagala abo abantu bennyini abeenyigira mu kutemula abantu baffe bennyini bakwatibweko tujja genda tubanoonya mpola mpola paka we tunatuuka ku Museveni yennyini ne mutabani we ensonga nga ngimaze bassebo ne bannyabo njagala okwogera ku nsonga ya supplementary budget oba budget empya ey'ennyongereza eyayisiddwa mu paliamenti nga Museveni yeeyambisa ennamba ze zaalina ez'ababaka mwawulidde mu mawulire nti paliamenti yayisiza budget endala ya trillioni 3.5 trillioni 3.5 ze biliyoni 35 ze miliyoni 3.5 ezo sente zayisibwa okukola ku nsonga Museveni yagambye nti nkulu nnyo mwezi ensonga nga mwe muli biliyoni 2 mu miliyoni 7 ezo nga zakugenda kulambula ku pulojekiti ey'eddwaliro etatandikanga etaliyo naye okugenda ogirambula bayisiza biliyoni 2 mu miliyoni 7 ze miliyoni 12.7 kugenda kulambula ku pulojekiti eyo etaliyo omwe mwe muli biliyoni 45 nga zino zakugula kyuma kyakuwaata amatooke nga mwe muli biliyoni 4.18 ezo zakwongerwa maka ga Museveni azikozese jjukira omuntu gwobongera sente ezo already alina budget ya biliyoni 2 buli lunaku akozesa miliyoni 12 naye tezimala bamwongeddeko biliyoni 4.18 ekyo kyandibadde kikyali awo ne bayisiza ne biliyoni 30 nga zakuwa abayimbi okumala ebbanga ddene abayimbi babadde bakalira ekintu kimu copyright law oba etteeka erikwatagana ku biyiiye nga tulowooza nti nga mawanga gonna agaakulaakulana Nigeria, South Africa, America gavumenti ekwata sente n'eziwa abayimbi wabula eteekawo amateeka agabakuuma agamakinga sure nti bafuna mu mulimu gwabwe nga n'omuyimbi ali ekalamoja n'omuyimbi atamanyi gavumenti ofisa yenna n'omuyimbi agenda okujja emyaka 10 oba emyaka 2 agenda kufuna mu nkola ya gavumenti eriwo nti omuyimbi abeera defended abeera protected bwa abayimbi obuzibu bwe bafuna nti gavumenti policies eziriwo teziba protectinga emisolo gye babateekako giri waggulu ebyuma bino bye tukozesa biriko emisolo mingi naye gavumenti singa yateekawo policies nesala emisolo ku byuma bino nesala emisolo ku bintu aba artists bye bakozesa ebyuma bya studio art industry yandi developing naye kubanga Museveni ye akkiririza mu kugulirira afunamu abayimbi batono n'abayita abawe sente pasobolo bazirye babeere n'omusango gwa corruption nga tebasobola kukwasamya kamwake kwogera ku kikyamu bwati bwe yakoze maze ebbanga ng'asaba bayimbi bannange obutabeera babeega obutabeera basaliriza wabula bateekebwawo amateeka agabafuula nabo boosi bo n'abaana baabwe n'abazzukulu muwulidde bayimbi bannaffe bangi nga babadde nga bakaaya nabagamba Bobi Wine aleeta ebyobufuzi mu music twawule music n'ebyobufuzi naye bambadde nga bagamba nti politics kyeki politics y'entematema ya ssente z'omusolo y'entematema ly'ebyobugagga by'eggwanga na ki kigenda kukola kitya kati yeno entematema bakozesa bano okubba kubanga buno bubbi guno munyago
abayimbi tebeetaaga ye copyright law, teweetaaga babulira, teweetaaga bawa sente. Yes, weetaaga kusupportinga ebirowoozo ebibasula. Kyanaku si kye kyakoleddwa era mwalabye nti biliyoni 30 ezo nno sente zizimba eddwaliro erisinga erya Kiruddu nga pyanga kuliko n'ennyumba z'abasawo. Kaakati bayimbi bannange mwalidde eddwaliro ly'Ekiruddu ddamba tubayozaayoza. Naye njagala okubategeeza nti tewali muwendo gwa ssente gwe bagenda bawa basenga bamwe ne bannyinammwe basobole okufuna obujjanjabi obulungi. Tewali muwendo gwa ssente gwe bagenda bawa enguudo zammwe zitereere. Tewali muwendo gwa ssente gwe bagenda bawa abaana baabwe bamwe basomere mu masomero amalungi. Wabula ssente y'omusolo erina kukola ebyo bigenda okutaasa gwe artist ne bali banna abalala, kubanga ba artist tuli banjawulo mu society. Museveni yagulira abayimbi kubanga amanyi Bobi Wine yava mu bayimbi era kisoboka okusitulayo omuyimbi omulala. Ayagala abayimbi bonna abazibe omumwa era buli muntu akuliisa embuzi aba akutaddeko akakwate nga tokyasobola kwogera amazima. Ndi musanyufu nti tulina aba artist bangi abaagala okutunda obwongo bwabwe. Basaba nammwe muleme kutunda bwongo bwabwe kubanga bino bali mubasasula naye bagula biseera byammwe bya maaso na by'abaana bammwe n'abazzukulu. Mutematema yesente z'omusolo basebo ne bannyabo kibalaga lwaki enguudo zaffe ziri mu mbeera eyo. Kibalaga lwaki amalwaliro gaffe gali mu mbeera eyo. Timwami Museveni omulama omukulu kati gwakwekumira mu buyinza si kutereeza mbeera mu Uganda oba bulamu bw'abantu. Pozi n'ensonga esemberayo ddala basebo ne bannyabo ndyoke twaniriza ebibuuzo ebimu ye interview yange gye nakoze ku BBC eyakyusiddwa nga baagala okubuzaabuza ebigambo byange bitegeeze ekirala. Munsonyiwe waliwo kyesoogendeeko era bakyensirikiza ssebo we banenye we bali eddala ku bubbi obwo. Ate sikando ekyasinze mbadde sikyogendeeko ku ssente ezo biliyoni triliyoni 3.5 ng'ozivuddeko ate bayontaddemu ennyongeza endala ya biliyoni 5.5. Ezo zaaki? Ebiliyoni 5.5 basebo ne bannyabo nazo zaaleeteddwa nga zo zaakugulirira ba MP. Buli MP mujjukira nti ku supplementary y'omwaka ogwayita era twakyogerako eya biliyoni 7.7 bakwata emiliyoni 8 ne baziwa buli mu MP okuyisa ssente ezo. Muzijjukira bulungi nnyo. Abamu baazigaana abamu ne bazikiriza. Kati ku mulundi guno buli MP bamuwadde oba bamuteereddewo miliyoni 10. Nkiddamu buli MP okuyisa ssente zino kubanga mumanyi tezina mulama, kubanga bamanyi nti za bubbi. Naye abantu ba MP nabo okubeera part of this sect, nabo okubeera abamu mu bunyaguluzi buno. Buli MP bamuwadde oba bamutaddeko omutemwa gwa miliyoni 10 ze miliyoni 5.5 kwega mu bufunze amale ze biliyoni 5.5 mu bufunze ge malwaliro g'Ekiruddu 2 bagawadde ba MP bagalye basobole okusirikira ensonga eno. Njagala okutwala omukisa guno okuwoninga ba MP baffe bonna nti buno obubbi twabutegedde ne zino ssente twasengedde Museveni yazireese zisobole okubasirisa. MP eno wa National Unity Platform oba ow'enkyukakyuka oba yina agamba nti akolera abantu twagala okuba nti tobwenyigira mu bubbi buno kubanga tujja kukulabisa. Nze nga mbagamba nti sigenda kusiriikirira oba kubiikirira kintu kyonna kiyigiriza abantu baffe. So ensonga eyo tugyogedde tubasaba nammwe mutandikire okwo okunoonyereza mwe bannamawulire nammwe bannayuganda bannaffe abali eyo. So ensonga esemberayo ddala y'ensonga ya interview yange gye nakola ku BBC. Abapropagandisi ba regime ya Museveni gye baayagala okukyusa ebigambo byange ate okubivunula ekifulaninge. Mwenna abali wano mumanyi tinagenze e Bungereza omulundi ogusooka mu myaka 10. Mu mwaka gwa 2013 nateekebwako natti n'emperebwa obutaddamu kuyingira mu ggwanga lya Bungereza n'amawanga amalala gonna olw'akayimba ke nayimba. Akayimba ako
ng'akagamba nti nno abali b'ebisiyaga bonna abakwatibwe bakumweko omuliro battibwe. Oluvannyuma lw'ebbanga eryo era bambuuza ekyo ne baŋŋamba nti ssebo ekyakugobesa mu ggwanga bangobayo emyaka 10 maze emyaka 10 nga singira Bungereza era kyanneetaagisa kugenda mu kooti nenfuna lwoya njagala okubaza balwoya bange ab'Ebungereza n'abaali bakwatagana nabo wano namala genda mu kooti ne balyoka bajjawo natti eyo naye nabambuuza ekibuuzo ku BBC ne mbagamba we grow and transform abantu tukula. Bwe nayimbira oluyimba olwo ne ŋŋamba babatte bonna bonna nali muvubuka muto nga n'omusayi gwange gukyamandinga very fast naye okukyuka okwantuukako nti ng'omukulembeze kati kyasobola gamba nti abo mubattirewo. Lwaki? Kubanga omukulembeze ndi mukulembeze w'abantu bonna benzikiriziganya nabo ne besikkiriziganya nabo era ng'omukulembeze ne bagamba tukula ne transforming. So ndi proud si luma bigambo byange ne kati wano nga tuli waka nsobola okibagamba bulungi nnyo nti ng'omukulembeze tosobola kubeera president n'ogamba kakati abo mubakwate mubakomeko omuliro ndowooza ogwo gwali mulembe gwa Kabaka Mwanga. Naye era mu mbeera y'emu njagala okwogera ku nsonga eya regimu ya Museveni okwata ensonga eyo ey'ebisiyaga kati mu Uganda tekitunulwa nga mpisa nga nsonga ya mpisa za buntu oba nnono wabula gavumenti ya Museveni kati ekozesa nsonga za bisiyaga nga weapon nga kyakulwanyisa kya byabufuzi. Munajjukira nti etteeka ly'ebisiyaga lyaleetebwa era ne biwagirwa nnyo bannayuganda mu 2014 ne liita naye omuntu yennyini yaliisa ate yakozesa Andrew Mwenda ne Fox Odoi okulikola ki okugenda mu kooti era ne balisazaamu. Era omuntu yennyini kubanga buli walaba nga agweddwako support ng'aleeta nsonga ya bisiyaga era n'akomyawo ensonga y'ebisiyaga era mwennyini mwawulidde nga Andrew Mwenda ne Fox Odoi nga bagenze mu kooti. Andrew Mwenda ye mwogezi wa muhoozi mu ggwanga lino mutabani wa Museveni. So nze ndowooza nti bandisoose kwogera na Andrew Mwenda nga tebannajja kwogera nange. Seetaaga kigamba muntu yenna, seetaaga kubuulira muntu yenna ndowooza yange. Mugimanyi mwenna mu ggwanga, temugimanyi? Ndi musajja mufumbo n'abaana bange mubamanyi. Ate n'ensonga endala abantu bennyini abeekweka mu tteeka eryo ate be basinza okukola ebikolobero ku bantu baffe okugeza mu masomero ewabeera emizeejo abannamawulire ababyogeddeko mulabe babakwata nga babasiba. Amasomero ago gakulirwa mukyala wa Museveni mwakawulirayo abasegu bameka be bakutte mu masomero. Mubalaba bakumibwa mundu bakumibwa SFC temubalaba temubamanyi era nzizige wano tandike bogera. So baganda baffe mwe ba Andrew Mwenda n'abalala sibalinaako olutalo naye temunteeka mu bintu byammwe. Simanyi oba ensonga eyo saagala nnyo girwako naye mbadde nyina okimekinga kirya basebo ne banyama. Of course waliwo n'abalala bangi Museveni bakozesa nga ekyansi okubuuka ensonga eyo nalabye ne bannaffe betulowooza nti tuli mu lutalo lwakulwanyisa nakyemalira naye nga bangu nnyo okubuukira ensonga ng'ezo. Naye sinabawulira bwe bavaayo kuvumirira bikolobero bituusibwa ku bantu baffe nga waliyo n'abaana abalenzi abakwatibwa abawambibwa ku CMI. Waliyo omusajja gwe batulipootingira gwe bayita Isa asiyaga abalenzi ng'ekibonerezo bakikozesa nga tocha. Mujjukira njagala mugende mulabe ka documentary ke bayita A Silent Genocide kye baakola mu Northern Uganda nga bakwata abasajja ne babalya ebisiyaga mu maaso g'abaana baabwe mu maaso g'abakyala baabwe. Regimu ya Museveni kati ne kati bakikola mu CMI n'ebirala bwe bityo. So
Mwami Museveni alikirawo okwewugusa ate n'abantu be balikirawo okwewugusa. Simanyi oba eno ensonga njirweko naye sirowooza nti nanogirwako basebo ne bannyabo. Ensonga muzimanyi, mumanyi bulungi endowooza yange, mumanyi bulungi endowooza yaffe, naye ebyo byonna birina okuggwawo nga buli munnayuganda afunye eddembe lye n'aba confident nga tosobola mukozesa kyatayagadde, nga tosobola munyigiriza, nga tosobola munyola nsingo. Mwebale nnyo, mwebali eddala kumpuliriza basebo ne bannyabo. Sebo komedi byaniriza ne bekugiza tezindala. Thank you very much. A bigger round of applause to the president. Before we go into questions, I would like to make a special recognition of this lady. Abasinga balowooza tasobola nakwogera naye kamuwa akazindalo ababuuzeeko abawamanyage because she does such a great work. My name is Tina Wasike. Atukutegedde kyasobola okwogera bw'akidde mu sign language. International Unity Platform eri all inclusive, buli muntu yenna emutwala. We are going to have a few questions from the fourth estate. Let's have about 5 questions. Can I have Eddie Mukwe to pass around the microphone? Eddie Mukwe Nachi. Yes, we are going to have 5 questions. Amayina gange Wesa Moses tukwalisoka one radio station. Kino ekibuuzo kigenda wali opposition Honorable Mathias Okubba. Wavaayo notegeeza abanansi nga parliament omulamu oguliwo kubanja abantu ababuzibwawo abatalabika. Era n'ogamba tokuddayo kulinnya parliament nga gavumenti evuddeyo ne report ng'erimu ensa. Bw'eba nga terimu nsa temugenda kuddayo kuyingira mu parliament. Kwolwo nga leader opposition bw'avaayo kwandukula report ya gavumenti yaleeta, twalaba nga sipiika wa parliament avaayo ng'agamba nti ensonga ezo bwe yali atambuza parliament yali agamba nti ensonga eggwa leero bennyini njagala eggwe leero ku nkomero tekyasoboka. N'abategeeza ati mujja kusooka mu miitingi nga bwe leader opposition n'omukyala akuli akakiiko by'akakeddebeera obuntu ne sipiika ku ssaawa 4. Twali tulowooza ati ng'olwedde ensonga eyo kwolwo bw'etaggwa mu parliament ngenda kuddamu bamaze okutuula mu miitingi yammwe ne sipiika n'omukyala akuli akakiiko by'akakeddebeera obuntu. Naye twagenda okulaba following day esente zino pulezidenti zaali kwogera ku ez'ennyongereza olunaku olwaddirira bwe zaayita, ate nga olwedde omulamu gwagamba bannayuganda okudda mu palamenti nga abantu bamaze okukola ki okukomawo. Kati tusuubire abannayuganda basuubire ku nsonga ng'eyo eyimiridde etya. Ekibuuzo kye ki? Should we do question and answer, or we take the questions and then answer or do it later? Ebbanga erya abakulembeze ba parliament opposition bakamishona n'abatuula ku nkiiko birabikaliweddeko. President tusaba otulira update ku nsonga eyo tutuuseewa abantu bazaayo bonna abalala boteekateeka oba twagala ku nsonga osaba. Eddie, there is a hand behind there.
My name is Bwegase, but I have two questions. You have said that, Mr. Chairman, you said that your words were taken out of context. What exactly was taken out of context? Because you just repeated what you said there. So can you point to us what exactly was taken out of context? In what we had, you say that there is this. And number two also, all of your MPs who were in Parliament at that time voted for this law. And you've only pointed at two people who you say work from Museveni. So what to know? Do they all take the blame that they work from Museveni because the charge was they supported the law because they work from Museveni? So do you and you are only pointing at two people, do you now want to take responsibility that all your MPs in Parliament who voted for this law actually work from Museveni? And lastly, the last time you talked about corruption in Parliament, you said that there were MPs who were given money, very 40 million. And I actually attended that press conference. You gave them days to return the money. The person who tried to return the money actually turned around and said he never got the money. So why would you take you on your word now when you warned them that they shouldn't take the money? Yet the other time you did nothing about those who took the money, and you know what you said they took the money. So why would we take anything you say now that you warned them, yet last time you warned them and they didn't return the money? Thank you. Can we also question from the ladies? We have ladies with me. The lady, please. Nze Kalto Lusikovya Nakamya bakutere fine. Ekibuuzo Beka akibuuzizza naye tujja kukifunako mu Luganda. Ababaka abalumirizibwa ekibiina nti abamu bakola ne President Museveni. Ku babaka abo abayisa etteeka ly'ensiyaga bakola kituufu oba bakola kikyamu? The last question. Nzeyigana Sababa TV. Nanjagadde nga National Unity Platform mubeeyo emunabisizaako ku alipoota ya minisita w'ensonga z'omunda Jamuhoozi yavaayo n'awa eri Parliament ng'alaga nti nga NUP mutaataganya okunoonyereza bwe balinga mugaana abantu okwogera ku nsonga zino nga bayogera n'ebitongole bino. N'ensonga endala ey'okugamba nti temwawaayo bikwata ku bantu bano abaabula ebimala naye ng'ate mumwagamba mwaliwaayo gavumenti nevayo negamba temwawaayo ebimala. Igana Sababa TV. Thank you. We are going to have the response to the questions. And the first question was addressed to the Lord, Honorable Matthias Okubba. So I request him to come and make his response. Thank you, Comrade Nubian. My brother from the Soga one needed a whole address to so many issues here. But I will respond to you graciously. Thank you for asking the question. First of all, you need to understand with clarity the distinction between the issues you asked. The issues asked are various. First of all, you are asking that we committed that we shall not return to the house until we have clarity relating to the person that disappeared and several other human rights violations. Then you restate that you saw the speaker saying the issue must end on that very day without further ado. One, let me assure you that like the president said, that matter will never end until full accountability is given. And not end. If you thought the speaker was closing the matter, we opened a fresh page on the matter. You probably need to ask the rank and file of the opposition to trust the team in Parliament. Because Parliament matters arise every minute. And it's our job as team leaders to assess the situation and take decisions.
Now, when I made a rejoinder of the House, I offered clarity on several questions, and fresh pages were opened. We are now at 3 fronts. Remember, some of the issues we raised were taken to the Commission on Human Rights. Hence the meeting that flopped yesterday, for the reasons I informed the nation yesterday via the press conference offered in the afternoon. Secondly, the second layer of questions or issues or problems or violations were given to 2 committees of Parliament, the Committee of Human Rights and the Committee of Internal Affairs. Those 2 committees will certainly receive their terms of reference this week from the House Speaker, consulting with the opposition in Parliament. Our people will be able to table their issues to be very clear and succinct. The issues taken to the Committee of Human Rights and Internal Affairs relate to violation of human rights among its fishing communities. A matter we have variously raised in Parliament, and nobody was moved until we moved the House to finally have that matter referred to 2 committees. I shall ask our people to go and testify, to go and offer evidence over violations, rape, murder, and all sorts of violations that were visited on our people in the fishing communities. That matter is still alive. The matter of missing persons is most alive. That's why you see Miss Wanga, they're panicking and fidgeting and making error after error. The dead are not dead. So until evidence, until clarity is offered at their whereabouts, nobody can put on that matter. Rest assured, my God. Then the second leg of your question related to, again, the matter relating to money in Parliament, which is the second again question my brother from Baba was asking variously. Now, note this. It is the NUP, through the Honorable BOBI, our Shadow Minister of Finance, that raised a red flag on the supplementary. Get to understand that. It was our part. We offered the whole text in the form of a minority report to Parliament that was not taken by a vote. You know, Parliament is resolved by a vote or by proclamation. So the minority was rejected. But the issues we raised to the minority, raised by the Honorable Mwanga, Honorable Oshabe, Patrick Nsamba, the Honorable Namuga Goretti, the issues stuck. And they are the subject of the matter the President referred to as attempts to bribe members of Parliament. Note that no member has picked money, but the money is in the supplementary. And we are raising a red flag to all and sundry that that money is illegally contained in the supplementary. Therefore, we do not expect any member of Parliament subscribed to the opposition to go or to get that money. If the money is in your account, our expectation is that you will return it to sender. If the money is given to you in cash, our expectation is that you will reject it. That is the red flag the President has raised. Now, my brother from Baba, your question was relating to, may I remember what? Minister of Internal Affairs. Yeah, the Minister of Internal Affairs issues. But I have a whole text of 23 pages that I submitted to the media relating to the rejoinder I made. There are very particular issues that debunked all submissions from Internal Affairs, including denial of location of the missing persons. One of the submissions I made to the House, which I laid on table, is video evidence locating every missing person. Their families, their relatives, their homes is attached. It's now an asset of Parliament. So denial of existence is no more. I even gave examples of Mr. Damulira, who went missing. For the record of the nation and the House, Mr. Damulira was traced by the Human Rights Commission and the police and was located at CMI in 2022. That is on the record of Parliament. So CMI must produce Damulira, dead or alive.
So the record of Parliament. There was no rebuttal from Internal Affairs to deny or reject my submission. So effectively, there was admission that indeed the Human Rights Commission and the police located Damulira at CMI. So whoever is in charge of CMI must produce Damulira, because we located him. We were also able to locate Mr. Wangolo at UPDF barracks in Kakiri. We were able to submit details, including submission of the health chairperson of his area, in whose presence he was picked, with 5 others. Before we are returned, Wangolo never returned. So Wangolo is with the UPDF in Kakiri. That was the record of Parliament. A parliamentary record is a parliamentary record. Nobody can erase it. Even when we are long gone, the children and grandchildren of Damulira will demand for Damulira from those who are in charge of the UPDF in Kakiri, CMI, and other places. So my brother, our records were never debunked. The records are there. Whatever the Minister of Internal Affairs was saying then is long put at the dustbin of history. It's long obtaining. We debunked it, and there was no rebuttal. There was total admission. That's why we say now we need fresh investigations. Thank you. Mr. President, with your indulgence, can I kindly ask my Shadow Minister of Finance to come and clarify on the issue that was the subject of his minority report that informs part of the controversial 50 billion meant for public. With your indulgence, Honorable One. Thank you, Mr. President, and the Party leadership. Now, the subject of 100 billion for each single MP. 100 million. Let me first remind Ugandans, sad as it is, the 3.5 trillion is going to be borrowed. So they are going to borrow 3.5 trillion to spend on things that are not so critical to the welfare of Ugandans, which the President has talked about. And it's not going to be borrowed abroad. It's going to be borrowed internally. What it also means that the very people who steal our money are the ones going to lend us that money and earn profits. So that's the first point we need to take from this, sad as it is. And that's the money they're going to give to RTC, to whatever, to build. So that, the President talked about 45 billion for banana peeling. But that banana initiative in Bushiri is a permanent residence of every single supplementary that we will pass in Parliament. Every year it's there. Every year in every supplementary you will find electromax, which they call Gimbi energy. Some of you may not know what Gimbi energy is. You will find, and we are spending, and that's the money that Itature takes. And the other day was running broke. Now, let me go for the 100 million. As you may recall, after Parliament had passed the supplementary, a document was at the tail end smuggled to the Speaker by the Minister of Finance, signed by Matia Kasaiga. It had 78 trillion. Out of 78 trillion, it had 55 billion, no, it had 78 billion. It had 55.6 to be exact billion that was for classified and State House. And listen to this story. State House is the home of a president, not the office of the president. In the normal budget, it was allocated 412 billion. Out of the 412 billion, it had 88 billion for classified. Now, under 3%, they have already consumed another 100 billion under classified.
But on top of that, in what we call prior, that require prior parliamentary approval, they asked for 195 billion. It is on the top of that the 55.6 billion was allocated to the office of the president. Now, this is how it is. The office of the president is the fountain of honor. His residence is the number one address in the country. It cannot be used for those purposes. It is the shame that now vote 2, which vote is State House, which is only for the home of the president, is the one that where they are channeling all the dirty money. As what we did in Parliament, you raised a red flag, even on the 77. Now, Mr. President, under State House, we must know, I want to take it to 2 years. Last year, it was allocated 618 billion for State House. By the end of the year, after consuming numerous supplementaries, he used 913 billion. That is an average of 3 billion per day to run his home. Now, this year, he was allocated 418 billion in the normal budget, which the president has talked about. But he has consumed 100 extra. He has asked for 175 billion extra and the 50 for inverted commas in members of parliament. Now, if we are at the half-year mark, this is December. The budget is still running up to June next year. That means by end of June, he's likely to have consumed over 1 trillion shillings. And we are asking Museveni, does he feed on a buffalo? Does he eat lion? What kind of meal are served in the State House that consume all those money that is spent anyhow? So therefore, as the president has urged, we have raised the red flag. But all these MPs of ours and the entire country are elected by the people. Along the way, you will meet them on funerals, on burials, on parties, remind them not to take the money. And thank you. There are people who would really want to have this translated in Uganda for easy digestion. Several, but then nsaba ojje okugenda mu Uganda twakulu nnyo abantu bazitegeere bamanye ki ekigenda mu maaso mu ggwanga lyabwe. Edimupe wabitegedde wamu? Edimupe tobidi omusogo oli obidi. Kanjogera ku nsonga president yansabye okumbeko savings neyaga omusabiro eya supplementary budget. Parliament lwokusatu yayisa ennyongeza ku mbalirira y'eggwanga. Twayisa budget ya trillion 52, naye mu myezi 6 egyakayita kubanga twagiyisa mu gwakutaano netandika okukola mu Gwomusanvu nga twakatuuka mu Desemba njagala obala emyezi gavumenti yakomyewo ng'eyagala ennyongeza ku trillion ziri ya trillion 3 trillion 3 n'obuwumbi 500. Yabagambye nti the billion 3 yes, the billion 3 mu 5 gy'emitwalo obukadde emitwalo 3 n'ekitundu egy'obukadde. President n'abannyonnyola nti okuzimba eddwaliro eppya mu district mu luzungu bagiyita turnkey project nga tukuwa buwikiso mu luzungu nga bwe baatuwa wano ekyekitebe kya Nuupu ne tuyingira weetaaga obukadde obuwumbi 3, weetaaga obuwumbi 35. Ekitegeeza ssente ez'abayimbi zokka eryo ddwaliro ddamba. Okuzimba secondary school empya eno ze bazimba bakuwa mukisumuluzo ogiyingire weetaaga obuwumbi 3 n'ekitundu okuwa essomero lya secondary school empya. N'olwekyo
amasomero 10 abo abayimbi nabo bagafekenyeza gebagenda okutwala naye ebimu ebirumira bingi nnyo kati pulezidenti bazimuwadde zagenda okukozesa mwabaddemu ezitategerekeka ezimu ku zo mwena mumanyi katonda tuwa omukisa nti lubowa ebikasozi buli ayita ku ntebe roodi alaba ebizimbe ebisituse ku kasozi ako naye bw'oba toli muzibu w'amaaso okitegeera nti tewali kigenda mu maaso naye abakugu ba minisitule y'ebyobulamu baagaye nti okulamba awatali mulimu kugenda mu maaso bo weetaaga obuwumbi 2,700 okulambula omulimu obutagenda mu maaso. Omukyalo omwageyo Bushenyi alina byagamba mbu ayagala kufuuka amatooke gakole obuwunga babutunde babunywe obuugi n'akawunga babugoye agoye okuwatisa agambe kati agamba nti abakazi bakoowa nnyo nga bawatisa agambe agenda kugula ekyuma ekiwaata amatooke oyo yasabye obuwumbi 45. Tumubuuza ti matooke gawaga esayizi z'emu g'onooyisa mu kyuma gino nikuba amatooke gawula sayizi nebegaba ku nkoto emu ogenda otuuka ku keena aka wansi ng'obutooke olina butono n'esheeku gagenda gakyuka negaba ku kiwagu kyekimu. Tubuuza ono omukazi nti oba toli mu lyako mubbi wa misana gw'amatooke ku mashini ogenda kwamagima oludinga otya kisobola okukwata buli matooke ga sayizi nga tojajjasinga buli kaseera. Ate kyala India bwe yayagala ensi zaabwe ogenda mu maaso mu bintu nga bino yakwata abakazi ababulijjo abakola emirimu nga gino n'ebawa emirimu bekwandibadde kuwaata matooke abakazi abalina obwambe mu Uganda yonna senga babanoonya okugenda e Bushenyi bawaate amatooke bafune sente weetaaga mashini ng'atolwanyisa ebbula ly'emirimu. N'olwekyo embaala y'abakulu abo naye eriko obukyalo. Kantuuke ku ya Pulezidenti Yoweri Museveni twamulimu ebirala bye tutajjageramu. State House tulina account bill tulina vote the bayita vote 001 eyo ya office of the president ne tulina negiyita vote 002 ago maka ga mwami Museveni ne mukyala we n'abaana be n'abazzukulu be. Gavumenti ya Uganda ebasasulira buli kamu ke bakozesa mu maka kikabe ka perfume kikabe ka jita kikabe ka tambaala abantu ba bulijjo be bakasasula kabe emmotoka zatambuliddamu wadde yakabuyonjo eno gyayita nayo siyiye mubi wa musolo yagikola ki yagisasula. Omukulu oyo mu vooti omwo yagendanga mpola n'ateekamu bye bayita classified. Abatamanyi classified ze sente ziweebwa omukulembeze w'eggwanga kabeere tutaddeko ekitiibwa kwegwayo nga bwagenda okubeera inshallah nga Mungu akoze akkiriza aweebwa sente pulezidenti asobole okuzikozesa ku nsonga zatandiyagadde muntu yenna amanye nga zikwata ku byokwerinda kwaki kw'ensi. Naye Museveni yagufuula mugano kubanga ezo sente teryazitunulako. Akakiiko Medad Bwegase Gonoono yatunula ku kusaasaanya yaako naye bw'amala okukola lipoota eyo alina kugenda wa sipiika n'agimubuuliramu lwekyo kikoze kiwedde. Nakoziisa tetuzitunulako tutuna butunuza ku muwendo gwa sente tetuziyisa. Naye bwe tweyisa omwaka ogwaggwa ne tuyisa bilioni 7.7 ababaka ba paalamenti kwe babagira miliyoni 4 buli omu. Kati ku luno tulina obujulizi obulaga ti bwe twamaze okuyisa sente zino njagala mutegeere 3.5 billion tetusinga titwafunye omusolo omulala olw'amafuta gatandise otuwa sente. Gavumenti egenda kugenda mu katale aka bulijjo yeewoleyo sente ezo. Benezeewola kitegeeza bano bennyini abagagga baakolamu be bagenda ate okuwola gavumenti ate era be bagenda okuzisaasaanya. Naye kirimu buli lw'oziwola ate sente z'onoobeera nazo omwaka ogujja okukola ku nguudo ku malwaliro zigenda kendeera. N'olwekyo njagala kubategeeza ti Pulezidenti Yoweri Museveni badidde ku vooti ya pulezidenti ekisookera ddala yafuna miliyoni 418 ne tuzimuwa
n'addayo bwe yatuuse ku 3% n'atwalako bilioni 10, n'addayo n'akima bilioni 197, n'addayo n'akima bilioni endala 55. Ezo bilioni 55 tulina ekiraga kyonna kyababaka ba palamenti baagala kubawaayo milioni 10 bagende mu Christmas nga basanyufu. Naye ng'ako kasiimo kubasala mu ki kubasika mu mukono olw'okuyisa supplementary eyo 10 buli omu. Sigambye buli omu, mujjukire mukibalemu tuli ababaka 50, tuli 529 owekibala okusibe tuli 529 bw'ogattako n'eza administration awo etono buli omu baba atutte milioni 10 oba olina milioni 5 bilioni 5 nga mu mwenda bilioni 5 nga 29 kati n'ebigenderagenderako awo ze bilioni 5 mwemeka mu 5 zezigendamu. Nolwekyo buli mubaka nti bagenda kusimwa si musaala kubanga omusaala gwa Desemba tunatera okufuna si kasiimo bwe tuba tufuna emolumenti nazo tugenda kuzifuna ate tebatutumyeyo omulimu gwa njawulo. Oluusi ababaka babawa omulimu ogw'enjawulo mu bantu babawa sente bagamba mugende ku mulundi guno mu bantu mukoleyo, tubabuuza milioni 10 ba MP ba honorable colleagues mugenda bazibawa kukola muki za mupango ki diiru ki. So twagala kusaba bannayuganda bonna okutwalira wamu tibyanasanga MP we kulumbe kumbaga kumkuziika ku party ne ku street n'abamanyi ba WhatsApp zaabwe n'abamanyi Twitter account zaabwe owuze mbabuuze bassebo mwakoze mulimu ki okugenda obaweeza naye ekikulu ekirimu pulezidenti aleme kuweebuula nakuswaza amaka g'abwaki gaba pulezidenti. Ennyumba etugirongoosa Bobi Wine agitwala tetwetaaga nga n'agitwala kusanga ate yetaaga gisabibwe kubanga ejjira oba gisabira dduwa kubanga ejjuddemu ebisiraani ebyo ki bingi. Tungaja amaka ago gawe ekitiibwa tesoboka kubanga gwe mukutu kyekigoma ekitwala Kazambi yonna bwe yayagala okukola obuki obubi. Pulezidenti Yoweri Museveni yalangira binaanyisa tiyali Mwami Museveni. President wali Museveni si president. Mwami Museveni. Mwami Museveni. Amunage nsonyi abapolisi wa palamenti bagemaga sebo president wa n'abamuliriza tubadde tugamba Mwami Museveni tugamba lekera okukozesa amaka aga pulezidenti Kyagulanyi ng'ogakozesa ebintu ebitakoze eki ebitasaanidde kigwe mukutu okutwala Kazambi w'okuyisa buli agala okukola n'okufuna ssente ekyama. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Abannayuganda mubitegedde zino ensonga nkulu nnyo tulinira okunyiiga si za kusaaga mu ezo ssente babeera batutte eddagala lyo essomero liba ligenze enguudo ziba zigenze. Right at this moment I would like to welcome the President to come and give his response to those questions. Thank you very much, and in a special way, thank you very much, BOBI, our finance minister, for making it clear. Now we all see the reason why there is so much effort to create diversions. Mukirabye lwaki Museveni afuba nnyo okuteekawo diversion n'aleetawo zi diversion z'ebisiyanga n'aleetawo ki kubabba ate kigenda kulekeraawo. Era ndabye ne bannamawulire baffe abamu ndabye Beka ng'abuuza ebibuuzo alinga afuba okuntikinga okunteeka mu situation mubuuze kino tulabe kyaddamu. Nga bwe si wabangere tebaagala kuwulira naawe sijja kuwulira kuwa tebaagala kuwulira. Nze nja kwanukula bigambo byange nga nze ebyammwe temunteeka mu bintu byammwe. Okay?
I've said it many times that this law was brought targeting the opposition. Agenda kwogera kino leke bayogera kino ebwe abazungu babamufuna bayogera kino bakaba muswadde siri mu ddongo. So it is very important for you to know that you cannot trick us using that law because it was brought to trick us. Yes, matter than that. You die in your movie, Mr. Museveni. Wagwekumira gumire. Okitegera temunteeka mu bintu byammwe. However, I'll respond to you quoting my own self because you asked what exactly was taken out of context. Yes, I said that we grow and we transform. And as a leader, I am not calling for the killing or institutionalized targeting of some people as a leader. I might disagree with them, but I'm not calling for their killing. Okay? Rachel, njagala is making it very clear to you, sir. Temunteeka mu bintu byammwe. Kalutonscopia. Ekyo ekibuuzo njagala kibuuze ku Andrew Mwenda. Sinze. Mukyala wange akutumidde. Njagala mumanyi naye ate neetaaga okubajjukiza. Timuleete munywezere wano maama. Another thing, you said that I said that some of my MPs work with or for Museveni. Don't you know them? Do I need to explain that? You know them. And yes, nabagamba nti ku nsonga eyo ababaka ba parliament nabagamba buli omu agenda akozesa judgment ye ng'omuntu. Akozesa judgment ye ng'omuntu. Abatali ba NUP si nsonga yange. However, sijagaana bantu bonna abapagandisi ba Museveni kuba ko kibaleeta kugezaako kinteekako. Nze baali bantaddeko emmundu. Nyina emmundu zange bbiri ziri eyo bankwata nazo mbu mu hoteri Marua. Nze gwolaba bafubye okugamba nti nsosola mu mawanga. Ng'omukyala gwennyina n'emikwano gyange gye mumanyiko tekuli Muganda. So bajja kukozesa buli kigambo kyonna naye Katonda kyasazeewo temugenda kistopinga. There's no amount of propaganda that is going to divert us. We want to remove Museveni and we are not going to stop. And the people of Uganda are not fools. They are smarter than that. They can see through all this propaganda. I also want to remind you that Odrek Luawogo, Museveni's son-in-law, was speaking. This moment I saw him saying, oh, now that law was not moved by government, it was the MPs. Kubanga chibocheza. Museveni's son-in-law is struggling to go and explain himself that. And I saw him saying that they want to repeal this law by the end of this year. As if he's caught. To show you that here it is family rule. Kanjide mu Luganda mukitegere. Mutabani wa Museveni ayawasa muwala we Odrek Luawogo mulabe ku makya ga leero nga yeegaana etteeka eryo ery'ebisi agamba si gavumenti wabula ba MOP baaliisa ku lwabwe era ng'asuubiza nti etteeka baagala lisazaamu ng'omwaka guno tegunaggwako kubanga kibokyezza bakwatagane na bisiyaga byabwe be baabitandika bakwatagane nabyo. Temutuyingiza mu bintu byammwe. About warning our MPs, you asked that you reminded me that some took the 40 million and never took it back. What are we going to do to them? We are not going to arrest them. We don't have that power. But at least we know that we have what is much more powerful than violence or arresting, and that is communicating with the people. And that is all we have. That is what holds us together, accountability to the people. And we shall, those who decide to feast on people's money illegitimately, even when they are being paid handsomely, we shall expose them. Now, abo bonna abanayegatta mu kulya ssente z'omusolo mu bubbi tujja balabisa kyetulinawo ekyo
kyekyobugaga kyetulina accountability eri abantu betukulembera abatulonda, era kyekyamaanyi kyetulina era kyetuwoninga abakulembeze baffe bonna. Onweko Mwanga Kivumbi yakyogeddeko bulungi, tetugenda bugenzi kikola, twatandise dda nga tubasaba mwenna pasipoli mugule amaaso manye nti zino sente zamu. Ekyokubiri, ba artisti muyinza okuba temubalinako control kusibwasibwe, temulina muntu gumaalonda afuuke sita, naye ababaka mumu abalonda musobola obasanga ku Mwenge, mu constituency, mu Sawuna, mu Lodge, yonna gye mubasanze ne mubagamba gundi oli ku ssente zaffe erya ziri ez'omusaala tolya ez'amalwaliro n'ez'enguudo. Ekyomusobola okyogera bulungi kasebo ne banyabo. Finally, essere y'oku State House azijja nakukwata omuliro oba oliawo omu yabaddeyo ne Katonda akola. Finally, about our next parliamentary leadership, lwaki mututwala sipiidi? First, I want to make it clear that it's not my personal decision. I might be the leader of this organization, but in our organization, it's not about the leader. It's about the leadership. That is a National Executive Committee resolution. So now, ababadde balinda kyekisalibwawo ku bukulembeze bwaffe obwa paliamenti temufaayo, nojja kulaba akaka akeeru nga kayiseembwe kati kabe kibeera erunga awo mulyoke mumanyi. As for now, mugira mutulekamu tukole emirimu gyaffe naye mututeekeko erisonga joki. Thank you very much, ladies and gentlemen. Thank you very much, Mr. President. And with that, ladies and gentlemen, we come to the end of this presser. Kumaliriza this presser with the National Unity Strong People Power Anthem. Abulu Soja, I'm able to leading an anthem. Edi mutwe mwe microphone. Kino ekibiina kya buli omu. Tasobola. Abulu Soja jangu wange. People power, our power, people power. NUP, everywhere. Thank you, ladies and gentlemen.